A 14-year-old girl from Kajiado had been referred to Kenyatta with the hope that her life would be saved after she developed complications after giving birth. Lakini alipata shida ya renal ambapo figo zilikataa kufanya kazi kabisa, na japo tulijaribu kumdialyze hakuweza kutoka kwa ile hali na akatuacha. A 13-year-old girl from the same county had delivered a baby at the Kajiado Referral Hospital, but like the 14-year-old girl, she too developed complications. She had a condition known as eclampsia, in which the patient presents with high blood pressure. CT scan tulifanya hapa ICU ilionyesha kwamba amebleed katika ubongo na ilikuwa imeweka pressure sana, na ndio maana ile hali ya consciousness ilikuwa imeenda chini. So akaenda akafanyia operation waka relieve ile pressure. Eclampsia is the number 2 killer among pregnant women. It can easily be picked up by health professionals, hence the reason why women are encouraged to attend clinic during and after pregnancy. The 2 girls were taken to hospital when the condition had become worse and they were already convulsing. Jambo la kusikitisha linasema ni kwamba ni watoto wadogo. Pengine hawajapata yule kukua guided kwenda kwa clinic mapema, ambapo unaweza patikana mapema wapewe madawa at least ikuwe control, ama kama wakiona pressure zinapanda wanarifaiwa kwa facility ambayo inaweza kuhandle wakati mtu ako na mimba na ako na hii shida kabla hajapata hizi complications. Unakuta pia kama watoto kama hawa hata hawajapata ile damu yao ya mwezi. Sasa hata haelewi nini inafanyika. Ama alipata siku moja alafu ndio hiyo ashaolewa. This is called Ormurunya. The hidden conversation around the number of teenage pregnancies in Kajiado County and other communities that practice female genital mutilation is that it heralds a new chapter in life, that of adulthood. The day of circumcision, when the whole operation is through, the mother lifts up the daughter from the ground and tells her, "Wake up, my daughter, we are now equal, we are women. And I've told you we were born for men, and we should serve men from now on." These were girls aged 13 and 14 years. At this age, they were expected to be mothers, an expectation that would mean the end of their lives. FGM and child marriage are both illegal in Kenya. For Citizen Weekend, I am Ann Mawade.